mu néew mu bari yaa ngi ciy faj sa soxla demoo ñaan kenn demoo leb kenn yaa ngi ciy am dara. nit ku nekk fi sa wërsëg tool mënoo am lu ko paase. In Gambia here, we don't have gold, silver, oil or gas. What we do have is our sea. That is our gold and silver. You know, when you go to these Arab countries, they have oil, and that oil made lots of them wealthy. Likewise, when you go to Netherlands, they have cattle. They export these dairy products and potatoes and whatnot. And you will find that most of them became wealthy through that. And when you come to Gambia, we also have fish in abundance. But here, you'll find that the people involved in fishing are one of the poorest people. You know, why is that? I've read a report done by the Ministry of Fisheries and Water Resources that there are 52 registered fishing vessels operating in Gambian waters. But 90% of those fishing vessels are foreign owned. By the way, this report was done in 2018, so as we speak, the number might be more than that. What this means is that 90% of the fish caught in our sea are leaving Gambia, taking most of our resources and leaving us with almost nothing. That is why we often hear our mothers say, you know, legi marché bi neexul jënd fas yer. And a time will come here in Gambia, but whenever you buy fish, people will tell you, boy, because fish is getting more expensive by the day. And imagine, this is something that we have in abundance, but it is non-Gambians that are profiting and benefiting from this sector. And meanwhile, our own, like our local fishermen are struggling to make ends meet. I spoke to Falisar, a local fisherman who has been doing this for over 40 years. He explained to us the challenges and difficulties they face here and why is fish getting more expensive by the day. Jën bi ak léegi before soo ko compare jën bi dafa shortage. Waaw dafa ñàkk daal. Lan moo waral ñàkk bi? Ñàkk bi xam nga ñëpp a ngi complain because ku nekk ak sa gis-gis. Ñu ngi wax ne Chinese yi ñii ñu ngi wax ne géej bi waaye géej bi dafa màgget ba pare géej bi dafa soona ñun time bu ñoo jàng géej su ma ko remember maa ngi laa wax in 75 76 ok time boobu ñu ngi jàng géej time boobu soo demee fii doo dee sori sax da ngaa fee sa gaal bi nga ñëw less than 2 hours 3 hours waaye léegi dama laa wax ne comme nit ñi nuñ développé noonu la ñiy liggéey si géej bi noonu lañ gën a bëriyee because fii soo compare first time gaal yi nekkoon fii motuñ woon 10 suñ ko motee itam passé wuñ ko waaye léegi yow soo compté gaal gi gis nga more than 2000 gaal ñu ngi si around secteur bi te ñëpp benn géej bii lañ yaakaar te géeji Gambia bi bariwut yaatuwut Gambia ak Sénégal ñoo bokk géej bii nii so di nga gis ne su ñoo wax ne Chinese yi although mun nañoo mbubboo Chinese yi waaye Chinese yi soo ko gisee involve nañ because ñu ngi mbaal foo xam ne waruñ faa mbaal loolu moo nekk problème yi Chinese yi su fekkee Chinese yi dañ leen war a jox lensin dañ leen war a woon fan lañ war a mbaal ak fan lañ war a em because yaa ngi gis nii lii bant la bant ak weñ mënuñoo bokk place bant ak weñ bu ñoo bokk liggéey te ñoom dañ dee gis ne gaali banta yi fu ñoo napp am nañ jën soo dañoo bàyyi si ñoom seen zone fu ñu war a mbaal dañoo ñëw cruise bi nga xam ne gaal yi foofu la ñu war a mbaalee ñu cruise foofu soo da ngaa gis ne ñun tam jën bu ñu yaakaaroon pour jàppa ñoom dañ koo jàppa te ñun benn os rek lañ amee yaa ngi leen gis si gaal gi benn os rek lañ amee jën bu lekkut samee bi doo ko mën a téye ñoom dañ amee mbaal lépp lañ dee buub seen mét size bi dafa overla small sa finger bi sa xëjut foofu soo da ngaa gis ne doom bu jud jën bu juddu tey su ko mbaal bi fekkee foofu daf koy yóbbu ñoom duñ ko lekka ba pare dafa dem dee jën boobu moo war a grow up pour suba ñu mun koo jëriñoo waaye duñ ko mën a jëriñoo because ñoom suñ ko jàppee suy def 10 minutes si mbaal bi rek dee na because amut kattan loolu moo nekk suñ problème suñ jafe-jafe suñ diggante ak Chinese yi waaye Chinese yi moom nekkul ne ñoom ñoo yaaxa géej bi de géej bi dafa soona géej bi moo soona ñu soola jën bi moo bëri te géej bi yaatuwut waaw ñun solution bi moo nekk su fekkee dañoo jox Chinese yi lensin ñu woon leen fan lañ war a em géej bu soona bi bii moom amul benn solution because yow soola nga jën man soola naa jën te suñ doom itam soola nañ jën te foofu la ñoo ñëw si géej bi lañ yaakaar beneen géej yi dëkk si beneen dëkk si beneen réew ngay dem de soo jógee si Gambia bi fii si beneen réew ngay dem te soo demee si beneen réew ñooñu seen loi bi da nga koo apply wala ñu Gambia géej bi yaatuwut géej xam nga yéen ñu xamut géej da ngeen dee xool nii rek ne lii géej bi la waaye lii yaatuwut fii soo dawee how to call it 10 kilometers or 5 kilometers ci sii bi yaa ngay dugg si territoire Sénégal soo géej suñ géej bi moo yaatuwut dafa am leen nii rek lu ko dalee Bakaw
ba Kartong leen boobu la amee xam nga waaye apart from leen boobu nii si biir nii amuñ leen nii yaatuwut soo dawee 10 kilomètres 15 kilomètres jeexal nga géeji Gambia bi yaa ngi si booda Sénégal gis nga su géej bi leeroon nii bu baax soo taxawee Bakaw Beach da nga dee si seen the other side of Sénégal so moo laa woon ne ñun suñ géej bi yaatuwut dafa gudda nii rek territoire bi la romba comme river Gambia nu mu guddee noonu la suñ géej bi def suñ géej bi yaatuwut moo tax géej bi ñun ak Sénégal ñun ñoo ko bokka soo aayee Sénégal yi dem géej dañoo ñëw fii di mbaal fii di yóbbu jën bi Sénégal te doo ci mun dara mun nañoo dem Sénégal ñu mbaal foofu ñu ñëw fii 3/4 of jën yu ñu dee lekka fii yëpp mun soo ko jàppee tey Gambia ëllëg si géeji Gambie Sénégal bi nga ko dem téye jee so ñu ñëw bokk territoire bi waaw su ko xamut nag du dee mun a understand waaw gaal bi su demee géej mu teer da nga dee wax ne gaal bi Gambia la mbaale waaye mun naa mbaale Sénégal sax mu teer fii fekk yow xamuloo ko because suñ territoire bi moo yaatuwul am na booda waaye géej jën bi amut booda waaw ñun individual ñun xam nañ ne Sénégal fii la starté fii la Gambia em waaye jën bi xamut loolu jën bi moom dafa fay rek di dem di dugal diggante géej yi ak géej yi. So léegi yéen lan other difficulties ngeen di face fii nii apart from Chinese yi seen gaal yi ak géej bu coono bi beneen am ngeen yeneen coono boo leen dee daj fii nii. waaw géej moom yëpp coono la because xam nga balaa ngaa dem géej da ngaa spend nu moo nekk hookan line nii da ngaa jënd sa fuel da ngaa jënd fuel very expensive ba pare hookan line bi nu mu bon doo dem nga saani amti hook bi noonu dafa am loo faa def loolu itam da nga ko dee jënda muy meeb bi da nga ko dee jënda léegi-léeg balaa ngaa dem géej mun ngaa spend more than $2,000 balaa ngaa dem géej te gis nga kii lu mu indi nii yow yaa ko gisal sa bopp gi vidéo nga jën bi nga gis ko xam nga lii suñ la ko jaayee 500 doo ko nangoo jënda so da ngaa gis ne kii génnut ci jënd na essence jënd meeb dem géej ak coonoom yëpp waaw so loolu moom ne ca géej la da ngaa dem tey mun na xari be suba nga dem rek nga fàtte li nga am li fi noonu yëpp waaw loolu noonu la mel moom. so léegi comme fii nii da ngeen dee fay comme gaal yi. waaw dañ dee fay gaal bu nekk fii because man suma gaal bi gaa ngi ñëw fii taxaw ma démba rek dama fayoon $500 ñu ne ma loolu du ma mun a am kayit dama war a fay $800 pour ma mun a am suma lensin fii te man suma small gaal la amee gaal baa ngi nii less than 10 meters dama war a fay $800 pour ma mun a am suma lensin fii bi te su ma amul suma lensin fii bi every year dafa expire nga renew ko waaw every year da ngaa fay nga renew ko. waaw minimum seerut mais nag seer na si ku nga xam ne amut ku ko jàppale moom mooy demal boppam mooy defal boppam everything xam nga dafa seer because soo xoolee kii comme nu mel nii génnu ci suba dafa war a dem jënda ferewaat dafa war a jënd essence jëndam yëpp demaat géej. so les gaal yu mag yi ñoo ñaata leen di fay every year. gaal yu mag yi ñu ngi fay $3,500 gaal yu mag yi. so fay boobu si ñan la dee dem. Navy bi ñoo ko dee fayeeku de xaw ma nag si ñan la dee dem waaye Navy bi moo contrôle loolu. He mentioned that the sea is old, like it has passed its prime. I don't understand that part because, like, obviously it is old because it has been here since day one, since the creation of the universe. Likewise, the sky, likewise, the earth. So, I mean, that is not a good enough reason, but you know, they are the fishermen, they know better. But Mandal, I think it's because of these Chinese trawlers because I've watched a documentary BBC made in Sierra Leone. The Chinese in Sierra Leone use this fishing method called pair trolling. It is illegal in Sierra Leone. I don't know about the Gambia, but who knows, maybe they are even using the same methods here, where two trawlers move side by side with like 400 meters distant from each other, and they have this single huge net. When you see them, you think that, you know, they are just cruising by, but underwater they are catching every single fish they come across, including the baby fish. So yeah, man, I think that is the problem. These Chinese trawlers need to be observed by the Navy or something, because if not, boy, it will not be easy like that there. So from the fishermen, I went to see the carriers. These men carry the fish from the boats to the push carts, or from the boats to the loading site. And even here, most of them are not Gambians. So from top to bottom, you can see that this place is dominated by non-Gambians. From the big trawlers to the small fishing boats to the carriers to the smokehouse, everything.
Afa mi ligge de ngoya koko yoda ni mi do wadde ka bidoru do si me waɗali ɗum ɗon mi wata ɓude ɗo a ittir ɗum koje par ce que min ɗuuɗi mene wonɓe golludeɓe ko ɗon koko mi watta raba ko ɗon mi wata heɓude ko mi ittira koje golle ɗen o yaali alliance ɓe aranayi men ɗo min ala mbuuɗi hay dépense ni alliance ko 2000 ɓe ƴamtata men 2000 goto be ko ɗum yoɓata alliance hitande ennan 2000 mais wanno men andi tun acci famille a ñama a yoɓay luance wano min ko lewru mi waɗi ɗo taw lewru mais atta kamɓe siɓe ari ɓe andata ko lewru mo waɗi ɗo min ko bisaw mi yuri bisaw ko ton mi andi ko ton minne ami janɗi mais ko lagine mo ɓen yiwi mais min ko bisaw mi woni aray ko ɗum ɗo yoɓe wallu men ka alliance ɗon mais naali men yoɓata kono awa yoɓe ɗuytan men ɓe andita $1000 wela heɓude ɗum no satti ñalande hanki ko hondere mi heɓi hanki fop ko hondere heccanki hay 25 mi bila weetilanga heccanki 25 ko ɗum mi heɓi hanki mi heɓi hondere ko ɗum mo waɗi dépense hande alhamdoulillahi mi mari 200 hande bila mi dayi ga bimbi ko ɗum ɗo woni ko mi heɓi joni noon 200 ko ɗon mi ñamata ko ɗon mi yoɓata luwansi suudu ko ɗon kade mi marata on 200 non mi ala ga debbo an arali ga taw ko min tu woni ga mi ala debbo ga ko min tu woni ga debbo an no bisaw ton kanko kade ko ɗon ko si meɓi mi neldamo dépense makko ko ɗon iwata joni aray ko ɗum ɗon ɓe wallitoto men ɓe ka alliance ɗa ɗum ɗon noon ɓuuri men mapinde par ce que kamɓe si ɓe naɓi ma ñamata ɓe anda da weela ɓe anda ɗa ɗon ɗa ɓe wallatama pus kamɓe koye addu tun yoɓa ɓe jonnama kaydi yalta joni noon si on tigui ala ɓe tampinay to on tigui balɗe tati a jooɗoto toon a ñamali a yarali kamɓe ɓe anda fi ɗum kamɓe ko ɓe andi tun ala alliance one case rondima one case ta itta ɗo ma ɗo ndiyam ɗo mi addaga pos ko 15 $15 goto walla ko goto eyyi kes goto ittaga iwaga ndiyam yahayga pos ko 15 ittaga ga ndiyam yahaga to oto ko 25 an joni ɗo ko jelu ko ñalande o ko jelu kales heɓata so ligguima a ñalande ka liɗɗi kay ari normal liɗɗi ari normal a wawi jippode 3 ha 4 100 eyyi ha 4 50 ha hanima 600 In Tangier here, there are different people doing different things. Kuneka and Tisa hustle. This is Lamin Sambu. Lamin buys from the fishermen, load it up in a car, and then transport it to the rural areas to sell there. Nka motola nati nganye sanga samba base kata ka wafu base because tolko leke so mbola nyama janga nye sang kulunti ole sometimes it's difficult or do biye kenye sanja na keso really killing him so but all those things is not easy because it's a business to us to base. Sometimes you go, you have profit, sometimes no profit, zero. So because we don't have any good selling, no good market, so we drop it at some people's home. From there, by then time, like nata, so every $1,000, America percentage sort of $100. So I can manke le alo nyo kai nye ba Kenya. Sometimes for you, anembe pare government have to help people because of it's not easy. Trawlers are too much in the sea. So all those things, the fishermen are complaining that come trawlers siata ba kono so it's not easy. Government have to help people about that. So it means some like a full car, like approximately how much you go make it? Sometimes you spend about $90,000 here. Sometimes you spend 100 and something thousand. Is it one trip or? One trip to buy fish with the ice, with the transport, with the petrol. Sometimes you spend this, all your spendings will be 100 and something $1,000. When you go, how much do you make? When you go, sometimes you make about 20,000, 25,000, 15,000. Sometimes you can buy zero. Yen say ni day dem geej galam kopp ci geej gi day am ci
mais xam nga tamit ndogalu yàlla noonu la demee tamit moom tamit ndogalu yàlla moo mel noonu waaw. These fishing boats here cannot operate without a machine, so it will be very important to also talk to the mechanic. This is Eli Mandur. He is also one of the mechanics here, and he has been doing this since he was 15 years old. The machine bu am problem, like how ñaata nga ko dey fixé, how much? No, dafa dépend ci problème bi mu amee daal waaw dafa dépend ci problème bi mu amee because of fii liggéey bi easy wut metti na trop niñ ko war a fayee ko duñ ko mun a fayee ko because of liggéeykat yi ñoo amul xaalis boobu noonu waaw because liggéey machine xam-xam rek nga ci dee def waaw su fekkee ne niñ ko liggéeyee noonu nga ko fayee ko kon ñun passé nañ fii waaye soo xoolee mool bi ni moo demee géej sometime mu am géej jën sometime du am jën loolu mooy problème moo tax bu ñu ñëwee pan lu mu métti da nga waxaale ñoom rek sometime nga wax ko 2000 ngeen wàcca mu ne la no ama 2800 laa am te jàpp ma jën géej bi nii nga jox ko mu jox la nga bàyyi ko mu dem. son ni mbaro na mbaro lemo ndelem rajana bod mbaro ne nyaalu ase ginankol le ya so ginankola kel ni musula telle kanye do ko kija telle kanye jeni al kanye sam badala duma al ka sanje puspus nalla san maybe sondan bi ya boya sanda je $900 full puspus one basket kala ma pusu kono le 900 800 Allah sanlela san nalla sal kana la jeni nalla jeni ani fano kera alsa pak Allah sama sire kuna black market Allah sama marsido so sa telle kanye dimba kele fish janali asan 800 900 sali na ya jeni nal taral ka fo marsido la détail al ka fo mewi kelen dalasi o kelen sabat $10 wala sabat 25 ka bo fo nyame average bi alka profit jelulem nyalo bata bar dokolawol bijane so min ka dokol bijane so la ton te ne interview kala kala ka fon namba le jane bar mbar ne nyalo ase ginan ko ndeka lo ase ginan ko le nyalo ase ginan ko atelle ka doko ka permanently telle ka doko ka bari Gambian ol bukan nyinte Gambian ka ke bara mansia ka ke mansia just nyalo momo benila choice le rek nyalo e kala fe tab ite bunda be mandala bor Gambian ni fene ba bunda do dol ko sa telephone kata ba kado kulunga na leta ba ko na leta nyemuta nalle nyana ta Allah wa foni ginan ko la lasa nallasa ol fanga Allah ha jeni nyini ja Allah jeni nalla jenda tani fono kada Allah paka leta black market sirikunda al sa wa fuje naisile yana sane so wole be kreja bo so yeni furla di ala half jan half nanne bi jan half nano so ngallo asi half $500 500 every slot every no manga dinga ko nyalo ka bo kaytu be dami kala nyalo one coat okay jan two coat le be jan four le be jan jan all together 1 2 3 4 so code le be code killing $500 $500 I've listened to everyone speak, and in conclusion, Dal solution. Because fish is getting extremely expensive, and a time will come poor people will not afford it, except Charlotte. And you see these fishermen here, how many years, boy, they've been doing this, and there has been no improvements in their lives, but they're just working to survive. And meanwhile, we have these Chinese here profiting heavily from this. So in conclusion, Dal, there's no solution, boy. We all die here. Thank you so much for watching. I hope you've learned something from this video. If you do, please don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Peace.